ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സബ്രീന എന്നുള്ളൊരു ബോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഷൂസ്ബറി വെൽഷ് പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഷൂസ്ബറിയിലുള്ളവർക്കറിയാം. 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെയിലി ഒരുപാട് ട്രിപ്പിലുണ്ട്. ഓരോ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അവറിൽ ഇവർക്ക് ട്രിപ്പുണ്ട്. ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്രീനയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൺലൈനാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ കയറിയും നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 8.5 പൗണ്ട്സാണ് ഒരു അഡൾട്ടിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാമിലി പാക്കേജ് വേറെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിന് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുക. കയാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ബോട്ടാണ് ഇത്. നാട്ടിലെ വള്ളംകളി പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ അവർ പോയത്. പറഞ്ഞ സബ്രീന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡസ് ഓഫ് ദ റിവർ എന്നാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ബോട്ടിലോട്ട് ഞാൻ പോകുവാണ്. ഡബിൾ ഡെക്കറാണ് ബോട്ട്. നമ്മളുടെ സീറ്റ് മുകളിലാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈനാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയൊരു ടേബിൾ മുകളിൽ. നാട്ടിലെ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ ബോട്ടാണെങ്കിലും ആകെ 2 സ്റ്റാഫാണുള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആളും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ പോലെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരിയാണ്. ഈ പുള്ളിക്കാരി കാണാൻ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറയല്ലോ കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. കാര്യം ഓരോ ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ബോട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും എല്ലാം പുള്ളിക്കാരിയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ മെനു ആണ്. ഇവിടെ ഹോട്ടും കോൾഡും എല്ലാ ഡ്രിങ്ക്സും കിട്ടും. ഇവിടെ പോയാലും ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് ലിക്കറും ബിയറും വൈനും എല്ലാം കിട്ടും. വളരെ കോമൺ ആണ് ഇവിടെ. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ജിഞ്ചർ ബിയറാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുടിക്കുന്നൊരു കോഫിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നോർമലി അവർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ അലോ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ആരും എന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ബിയറിൽ പേരിൽ മാത്രമേ ബിയറുള്ളൂ. ആക്ച്വലി അത് ഒരു ബിയറല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്.
a second, we'll go under the bridge here, we'll move over to ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? കാര്യം ഷൂസ്ബറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പുള്ളി ലൈവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. Oh, that's where it. Oh, yeah, apparently once a year, one day a year. So the first thing you can see out of the right starboard side of the boat is a red sandstone castellated tower that's part of Shrewsbury Abbey Church. ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഫ്ലഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന, ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ, ആ മതിലിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വൈറ്റ് ഡിസ്ക്ലറേഷൻ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് നിന്ന ആ ഒരു മാർക്കാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. This one's topped by a green conical roof. That's Laura's Tower, built in 1790. It was designed by the engineer Thomas Telford for the daughter of a local wealthy landowner, Sir William Pulteney. It's what they call a Victorian folly. It was used by the family as a summer house. The bridge behind us is the English Bridge. It replaced the earlier medieval bridge that was washed away by floods. And if you look at the wall on our right starboard side, you can see the white marks left on it by recent flooding levels in this area. And indeed earlier on this year, the river reached the top of that wall. Through the years, the river's had many different names. The Romans called it Sabrina, after their river goddess, and the Welsh called it Hafren, which means the border. And the towns had many names too. The ancient English names for Shrewsbury were Scrobbersbrig, Snobbersbrig, and Slobbersbrig, and they all mean the town in the muddy place, which is understandable when you think how often Shrewsbury has flooded. The red brick building on your port left-hand side with the big chimney on top is some rather nice flats and apartments now. 200 years ago, that was Trounsell's Brewery. And at this end of the building, you can see a flight of stairs leading to a doorway. That doorway in turn used to lead to a thing called a Tiddly Bar. Now, a Tiddly Bar, although it is now fully co-educational, and that's the school attended by Charles Darwin. He didn't go to it at this site though. He went to it at its original site in the town centre, and we'll see that building a little bit later on. On the hill behind the boathouse is a red brick building with a green clock tower. That's one of the many school buildings, and that particular one was once a workhouse, and then latterly a TB hospital. This is another fee-paying school that's rated up there with Eton and Harrow. There are members of royal families and dignitaries from throughout the world who attend this school. You can quite often see the parents picking up their children at half-term in their helicopters. And this school is also where Private Eye magazine was first published as a weekly school magazine. It's the largest round church in England. There's some wonderful architecture and stained glass windows in the roundel, and an interesting item in the graveyard. It's a headstone upon which is carved the name Ebenezer Scrooge. Now obviously you can't bury a fictional character. It was left behind in 1982 when they filmed The Christmas Carol here in the town. The park on our right starboard side is the Quarry Park. It's 20, which is a shallow type of quarry, from which a lot of the stone for the early buildings of Shrewsbury was taken, including the castle and the town walls. There you can see the Victorian bandstand,
and behind that the little hedge that surrounds the formal sunken garden called the Dingle, the centrepiece of which is the remnants of the old quarry that have now filled with water to form a large pond. And if you have the time, I'd highly recommend a visit to the Dingle. They've just laid all these summer beds and it really is quite beautiful in there. And if you do go for a walk around the Dingle, keep an eye out for the statue of the Roman goddess of the river, Sabrina, after whom our boat is named. But he hasn't always stood down here next to the river. At the top of the avenue in front of him is a pagoda-type structure. He used to stand up there. But unfortunately for Hercules, he stood there in all his glory, facing directly towards the ladies' entrance to the church. And some years ago, the parishioners asked that he be moved. They said he was putting them off their prayers. So he was moved down here to where we can see him today. And he's much loved and cared for locally. In fact, in the winter months, he's often seen sporting a woolly bobble hat, though not necessarily on his head. Suspension footbridge that is still in use in the country, so it's definitely worth looking after. The white building coming up on your port left-hand side is a pub called the Boathouse that was originally a coaching inn dating to the 12th century. The little garage-like structure you can see there with all the windows was a ferry house, and on the opposite bank behind the little jetty is a square wooden post. And this particular ferry ran between the two on chains. Incidentally, the beer garden of the pub there was in TripAdvisor's top 10 British beer gardens. Welcome. Just a couple of things to mention before I go. I'm about to manoeuvre the boat towards the jetty, so please remain seated until after we've tied up, and I'll let you know when it's safe to disembark.